Greeks and trips. Presents. Mikri Vigla Beach, Parthenos Beach, Naxos. The beach of Mikri Vigla is located on the southwestern side of Naxos, about 17 kilometers away from the town of Kora. The sea is blue and clean, gradually deepening. The beach is sandy. It is organized and has umbrellas and sun lounges. There are tavernas, hotels and holiday rentals. On the northern side of the Mikri Vigla, the beach of Parthenon is located, a small cove suitable for those who love water sports. The weather and winds are ideal for fans of kite surfing and windsurfing. Η Μικρή Βίγλα βρίσκεται στην νοτιοδυτική πλευρά της Νάξου, 17 περίπου χιλιόμετρα από τη χώρα. Τα νερά της είναι γαλάζια και καθαρά και βαθαίνουν διαδοχικά. Η παραλία είναι αμμώδης.
Είναι οργανωμένη και διαθέτει ομπρέλες και ξαπλώστρες. Σε κοντινή απόσταση υπάρχουν ταβέρνες, ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια. Στη βόρεια πλευρά της Μικρής Βίγλας βρίσκεται η παραλία Παρθένος, ένας μικρός κόλπος κατάλληλος για αυτούς που αγαπούν τα θαλάσσια σπορ. Οι καιρικές συνθήκες και οι άνεμοι ευνοούν τους φίλους του kitesurfing και του windsurfing. Follow us on Instagram at Greeks_and_trips. Subscribe on YouTube at Greeks and Trips. Follow us on TikTok at Greeks and Trips. Watch, share, like, subscribe. Watch, share, like, subscribe.